Good evening, one and all. Amidst the panic of this pandemic, it is with great pleasure to have all of us over here to celebrate this auspicious day of Diwali and Children's Day. Let us begin this beautiful evening with a divine prayer. For this, I call upon Rose Elizabeth. Over to Rose. With the blessings of God, let us continue our programs. Now, I ask Ria Susan to present the welcome speech. Over to you, Ria. A very good evening to one and all. Honorable Chief Guest, Honorable PTA President, Reverend Principal Father, dear teachers and parents. First of all, let me wish you all a very happy Children's Day and happy Diwali. Today we are here in this virtual gathering to celebrate Children's Day, which marks the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, who loved children immensely. Children affectionately called him Chacha Nehru. He believed that children are created by God and their innocence can melt everybody's heart. On behalf of the whole BMCMI family, I would like to welcome our Honorable Chief Guest, Reverend Father Saju Chakalekal, CMI Provincial of Preshida Province, to our grand occasion. Indeed, we all are blessed to have you with us. A heartily welcome to you, Father. Next, I would like to welcome our PTA President, Mr. Rajesh, a very supportive and vibrant person to this virtual gathering. Now, let me welcome our Principal, Reverend Father Lintesh Anthony, a very efficient and enthusiastic person to this gathering. I extend my warm welcome to all our dear parents who support and love us. Now, I would like to welcome all our dear teachers and technical assistants
who always guide us and instill in us a passion to succeed in life. Last but not the least, I would like to welcome all my dear friends to this occasion. Once again, a heartily welcome to one and all gathered here. I wish all the students happy Children's Day. Thank you. Today's Children's Day speech will be presented by Rishabha. Over to Rishabha. There is something that we cannot buy, and one of such things is our childhood days, and that you will realize only when you grow old. Good evening to one and all. On this auspicious occasion, myself Rishabha KS of Grade 8B is going to speak a few words about Children's Day. On this delightful day, India remembers one of its most iconic leader, Pandit Jawaharlal Nehru, an instrumental figure in the India struggle for freedom and became the first person to hoist the Indian national flag on 15th August 1947 in Red Fort, New Delhi. He was an eminent leader in the Indian independence movement and served the India as the Prime Minister until his death in 1974. He was known as Pandit Nehru due to his roots with the Kashmiri Pandit community, but we, the Indian children, knew him better as Chacha Nehru. He was a passionate advocate of education for the Indian children and youth, believing it essential for the future India's progress. He was regarded as the founder of modern India. Nehru wrote specifically the Article 44 in the Indian Constitution under the directive principles of state policy, which states the state shall endeavor to secure for all its citizens a uniform civil code throughout the territory of India. This article has formed a basis of Indian secularism. The 42nd Amendment Act of the Indian Constitution in 1976, India officially became a social and secular country, which was Nehru's dream and was fulfilled by his daughter Indira Gandhi. His love for the children is the reason behind the coinage of the term Chacha Nehru. And that's why we celebrate Children's Day on his birth anniversary. So on this Children's Day, let's remember our beloved Chacha Ji, the great scholar and the architect of modern India. I would like to extend my warm greetings and wishes you all a happy Children's Day. Thank you. Now, with great pleasure, let us listen to the few inspiring words of His Holiness Peter Puchugurikal, Auxiliary Bishop of Palakkad. Most respected management and the educational team, beloved parents, and the students and kids of Bharata Mata School. Now it's my pleasure and pride to convey a few words of greetings on this awaited Children's Day of our nation. Now I will start with a heartbreaking incident. Please tell my children that I love them. These are the words of Simone, a Brazilian mother of 2 children. And she said these words just before she was brutally murdered by a religious fanatic and terrorist in Paris in recent days. And these words, please tell my children that I love them. The final words of a mother. It indicates that all living beings, without fail,
keep their children close to their hearts till the last moment of their life, till the last breath. My dear friends, as we celebrate the Children's Day of our nation, we think of our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, and the children call them Chacha Nehru. We know that. He was the person who educated children to have a fulfilled childhood and to receive high education. And for him, in his vision, the center of education was not a place where the children learn some academics or a center for high studies. No. And he had a vision of high education, quality education to all the children. And this quality education finally results in what we pledge in our national pledge. India is my country. All Indians are brothers and sisters. That's our pledge. I respect my parents, my teachers, and elderly people. And this is the result of every kind of education. I shall give respect to my parents, to my teachers, and all the elderly people. And I hope all the educational processes are leading towards this. And on this awaited day, this joyful day, I wish a very, very happy Children's Day to all the students of this institution, education institution, as well as the children around the globe. May God bless us all. We all extend our great thanks to this. Thank you, Father. Now, I kindly request our chief guest, Reverend Father Saju Chakkalikal, CMI Provincial, Previshida Province from Coimbatore, to enlighten us with a few words. With your permission, over to you, Father, please. Thank you. Most respected Principal Reverend Father Lintesh, PTA President Mr. Rajesh, respected teachers and other staff members of Bharat CMI Public School, parents, and most importantly, my beloved children who are the stars of the day. Let me at the very outset extend to you the greetings of Children's Day and also very especially greetings of the Babali festival. Let me also congratulate Father Lintesh, the principal, for having organized this meaningful event to celebrate and commemorate Children's Day today. And I also appreciate the teachers who lent a great helping hand to Father Lintesh to make the dreams of Pathamaga CMI Public School a reality through events such as this. Indeed, this celebration of the Children's Day today is very important precisely because we celebrate the children who are the future of humanity. And as we celebrate them today, we are in fact celebrating our humanity as well. And for today's celebration, Father Lintesh has told me that we have a focus theme on Smile Please. A video has already been prepared on smile. And more importantly, we need to ask the question, why should we smile? Especially we need to ask the question, especially in the context of the COVID-19 pandemic that is ravaging across the globe and is brimming the hope for tomorrow.
Especially our children face a lot of difficulties. Not only difficulties not in attending the regular classes, but there are many other difficulties associated with being restricted, physically restricted to the space at home. Now the question, why should we smile? I for one propose one reason based on a statement from Saint Kuriakos Elias Chavra, who is the founder of the CMI community, whom we commemorate in all our institutions. Saint Chavra says, children are the treasures God has entrusted with parents. I repeat, children are the treasures God has entrusted with us parents, and indeed with parents as well as teachers. We value and treasure and protect all the valuables. Now, if we should treasure our children, my dear parents and teachers, primarily we should value them. Value them as they are. Value their childhood. Value each one's personality as they are. And as we value each one of them and their God-given abilities, indeed, we would be able to accompany these children in the process of their growth. But unlike other treasures, the gold, the diamond, etc., which we consider to be the treasures, children need to be handled with care. These are the treasures which should be handled with care. Because we know, unlike the other treasures, gold and other ornaments, children grow up day by day. Children are so dynamic, and we cannot make them sit for even a minute without moving. They are so dynamic, so energetic. But this energy that our children put forth itself is a promise for tomorrow. And therefore, children's energy should be valued and respected and promoted as best as we can. Maybe in this context of celebrating Children's Day at Bharatmata CMI Public School, I wish to bring to the attention both of parents and our teachers the very fact that we should be the reason for the smile on the face of our children. Let me repeat, my dear parents and teachers, and myself included in this, we should be the reason for the smile on the face of our children. But the question would be, ask each one of us, am I yet the reason for the smile on the face of the children, at home and in the school? Parents, we are very generous in offering the best for our children. We offer them the best food, the best accommodation, the best clothing that we can afford, or even what we cannot even afford, we provide them. But apart from the best food, the best accommodation, and the best clothing, don't you think that we have more important things to give them? When we make their life so comfortable, physical life so comfortable, parents, we need to ask ourselves whether we make their life, their future secure in terms of a solid life. A solid life having its basis in human values and religious values. I don't know whether it would be proper, but I feel like requesting, insisting to my parents that if you consider your religion to be the best in your life, the religious values that you have imbibed in your home as most important, the best that you can impart to your children, the best that you can share with your children would be your own religion, your religious values. Just as you sit with them in having relaxed moments, please ensure that you also sit with them
in your worship, in reading your religious scriptures, whatever the religion that you are, does not matter. But ensure that these religious scriptures are shared with your children and they also cherish these values in their personal lives. This will make their life more solid and more comfortable, because it is not a career that we are aiming at that is the most important for us, but our character, our personality, that is the most important. And this can be built only upon human values and religious values. So my dear parents, as you work day in and day out to support your children in their growth process, please ensure that you accompany them to imbibe the most important human and religious values in their lives. Now, maybe I would ask the same question to the teachers. Are you a reason for the smile on the face of the children who are attending your classes in the school? Are you, my dear teacher, the reason for a smile on the face of your children, your students in the school? Because they are entrusted with you at least 8 waking hours. The most important duration of the day is spent at school. The most important, the awakening hours are spent at school with us teachers. Am I therefore the reason for a smile on the face of our children? There is a saying, an African saying, we are, therefore I am. We are, therefore I am. Not I am, therefore we are, but we are, therefore I am. My personal identity and existence originates from my communitarian existence. My communitarian existence within the family, within the school, in the larger society. We exist together as a community. And it is in this community I find my identity. My dear teachers, we must insist, along with imparting the lessons as per the syllabus, we must insist that we groom our children in this communitarian sense. None of us is an island. None of us, neither a teacher nor a student, is an island in the school or in the society. We are all placed as community beings. We exist together. Now, therefore, in the school, we must insist to our children. We must groom our children in the sense of the community. Because if our children are the hope for tomorrow, unless and until we care for this communitarian sense, instead of making them or grooming them to the hope for tomorrow, for the next generation of humanity, we would be spoiling their future. We may be imparting the education required for a better career, but that's only one part of the game. Career is only part of our life. It is not the entire life. Our entire life should be solidly based in the community, in the society. We are social beings, we are communitarian beings. And therefore, my dear teachers, we have an obligation, we have a responsibility to ensure that our children, every one of them, is groomed in this sense of community. Please ensure that you are the reason for a smile because you groom them in the community. Precisely in the context of this COVID-19 pandemic, where many of us are worried about tomorrow, where many of us are worried about the classes, where some of us are worried about the exams, we should all the more be worrying about what happens to our children and their future. We must keep them together. Even in the virtual space of the internet, we should try to keep them together as a community. Even though physically it is impossible for us to come together as a class, as a school, the sense of community should prevail.
And therefore, we should groom our children to ensure that they treasure their communitarian existence. They treasure the friendship that exists in the classroom, the friendship that is groomed in the school, the friendship that is groomed in the family. And if I am a reason for this, then I fulfill my vocation as a teacher. As a teacher, myself have been a teacher for the last 3 decades. And I never consider my teaching as a career, it's a vocation. It's a God-given opportunity to involve in the life of my students. If so, it is not merely by imparting the lessons, but by imparting values to my students that I fulfill my vocation, I realize my vocation. And today, as we celebrate this Children's Day, my dear parents and teachers, I repeat, we should be the reason for the smile on the face of each of our children. Now, finally, to my beloved children, when I insistently ask our parents and teachers to become the reason for a smile on the face of each one of you, the most important question would be, am I the reason for a smile on the face of the one next to me? He could be my brother, he could be my sister, he could be my classmate, she could be my classmate. But am I, as a student, maybe I'm attending a primary school, maybe I'm attending high school, whatever be the level I am, but I should also be the reason for the smile on the face of the others. But to my children, I would ask, please ensure that you behave yourself as loving and as merciful as possible. Be the reason for the love in the life of the other. Show mercy towards the other. There are your own companions in the classes, your own companions in the school who are having a number of difficulties. Can you be the reason to eliminate those difficulties? The pain that they experience, the difficulties that they encounter, can I be the reason to remove those difficulties? If I could work with love and mercy and involved in the life of my friends, then, my dear children, each one of us could also be the reason for the smile on the face of the other. Smile, please. It is an inspiring title. And each one of us should try to smile as best as possible. But I shall not smile on myself, but I should be able to smile on the face of the other. That becomes a meaningful smile. And that in fact is a genuine smile, a real smile. And as we celebrate our Children's Day 2020, my earnest appeal to parents, teachers, and all our children is to become a true, real, genuine smile in the lives of others. Thus, our life as children, our life as parents and teachers would be much more meaningful, and they also would be able to smile upon us. May God bless each one of us in our endeavor to smile on the face of the other, whereby we would become a reason for love and mercy in the life of others. May God bless all of us. Thank you very much. Thank you, Father. Now, I hereby kindly request our Chief Guest, Reverend Father, Provincial Father, to release our short film by the name Smile, Please. With a lot of joy and happiness, and being grateful to Father Lindesh and the entire team that has worked behind Smile, Please, I hereby formally release Smile, Please, the video album of Bharatmata CMI Public School, Palakkad. Thank you.
Thank you so much, Father. Now, I request our PT President, Sri Rajesh, to felicitate this program. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. നമസ്കാരം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You can speak. Audible. Okay. Yes, yes, Father. ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിൻഡേഷ് ഫാദറിനെ തന്നെയാണ്. കാരണം സ്മൈൽ പ്ലീസ്, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള അതാണ്. എല്ലാവരും പുഞ്ചിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഫാദർ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. ന്യൂട്ടൺ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഫാദർ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പരിപാടികൾക്ക് PTA ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണയും പങ്കാളിത്തവും സാറിനും ഞാൻ അച്ഛന് 100% ഉറപ്പ് തരികയാണ്. കാരണം കുട്ടികൾ പുഞ്ചിരിക്കുക, കുട്ടികൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു രക്ഷിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മിശ്രീ ടീച്ചർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സ്, സ്വാഗതം പറഞ്ഞ സ്കൂൾ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്, എല്ലാ കുട്ടികളെയും പ്രദാനം ചെയ്ത എല്ലാ കുട്ടികളും, പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികളും, ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും, മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളും, പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ, ഏറ്റവും ആദരണീയനായ നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് പീറ്റർ കൊച്ചുപുരക്കൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ടോക്ക് നമുക്ക് തന്ന ഈ ശിശു ദിനത്തിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു ടോക്ക് തന്ന സാജു ചക്കലക്കൽ അടക്കമുള്ള കുട്ടികളെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും രക്ഷിതാക്കളെയും സ്നേഹത്തോടെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതില് ഈ ശിശുദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ മെസ്സേജിലും ടോക്കിലും കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ശിശുദിനം, എങ്ങനെയാണ് ശിശുദിനം വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് റീസൺ എന്നുള്ളതാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് റീസൺ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിശുദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച തരാൻ നമ്മുടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഫാദർ സാജു ചക്കാലക്കലിന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ആ ചോയ്സ് നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനത്തോടെ PTA എല്ലാ ആദരവും അങ്ങേ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഓരോ രക്ഷിതാവിനെയും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ളവനാക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കളും ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും കൂടി കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ PTA ആവുന്നത്. അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ടീച്ചർമാർക്കും ആ ഉത്തരവാദിത്വം അങ്ങ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഫാദർ, ഞാൻ ബഹുമാനത്തോടെ അങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ, നമ്മൾ ആ പുഞ്ചിരി തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. എന്റെ മോൻ പഠിക്കുന്ന 2ാം ക്ലാസ്സിലാണ്, കൃഷ്ണ. അവന് സ്മൈൽ തന്നെയാണ്, എപ്പോഴും സ്മൈൽ. അപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോകാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ പ്രവീണ ടീച്ചറൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും സ്റ്റാറും നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി സ്കൂളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഹാപ്പിയായി സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാദർ പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഈ സമയത്ത് ഇത്തിരി പുഞ്ചിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ ആ ലിൻഡേഷ് ഫാദറുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തറിയോ, ഈ വർഷം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ? അങ്ങനെ സ്മൈൽ പ്ലീസ്, ആ പോസ്റ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണെങ്കിലും ഒന്ന് ചിരിച്ചു പോകും, അറിയാതെ ആ പോസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പുഞ്ചിരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ലിൻഡേഷ് ഫാദറിന് ശരിക്കും ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്, PTA ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയൊരു സല്യൂട്ട്. കാരണം ഇതൊരു സിഗ്നേച്ചർ ഇവന്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള, നമ്മളെപ്പോഴും ഒരിക്കലും ആരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭാരതമാതയുടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റായി ഈ ശിശുദിനാഘോഷം മാറി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം അത്ര വിലപ്പെട്ട 2 മെസ്സേജുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ സമയത്തും നമ്മെ തന്നെയാണ് എന്ന് ഫാദർ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തലിനും സ്വയം വിമർശനത്തിനും ഈ ഫാദറിന്റെ ടോക്ക് വളരെയധികം ഉപകരിച്ചു. അതിൽ അങ്ങേയറ്റം കടപ്പാടും സ്നേഹവും എന്തായാലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഫാദർ പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് ആണ്, നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും പറയുന്ന വാല്യൂസ്, അത് എവിടുന്ന് പകർന്ന് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ്. ഫാദർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ. അത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സാജി ഫാദറിനെ അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ടാങ്കിലുള്ളത് മാത്രമേ ടാപ്പിൽ വരൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്യം രക്ഷിതാക്കൾക്കും ടീച്ചേഴ്സിനുമാണ്. കാരണം ടാങ്കിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടാപ്പിലൂടെ അത് വരൂ. കാരണം ടാങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അത് മാത്രമേ ടാപ്പ് തുറന്ന് കിട്ടുക. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ
ആ വാല്യൂസ് അവരിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരൂ എന്നുള്ള ശക്തമായ ഒരു താക്കീതും ശക്തമായ ഒരു ഉപദേശവും ശക്തമായ ഒരു ചോദ്യവും ആണ് നമ്മുടെ സാജു ചക്കാലക്കൽ ഫാദർ വളരെ സൗമ്യമായി ഉയർത്തിയത്. വളരെ സൗമ്യമായി അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയത്. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ, ബഹളമുണ്ടാക്കാതെ, സ്നേഹത്തോടെ, ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ, ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ, ഒരു അധ്യാപകനെ പോലെ, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു പിതാവിനെ പോലെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ PTA കഴിയണം. PTA അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരിപൂർണമായും നടത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ ശിശുദിനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ട്. ഫാദർ ഈസ് ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് മാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലും ശിശുക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ആളുകളും ശിശുക്കൾ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ 1964 മുതൽ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനാണ് ശിശുദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാറുള്ളത്. ഫാദർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഫാദർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ നെഹ്റുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, നെഹ്റുവിന്റെ മകളുടെ മുഖത്തുള്ള പുഞ്ചിരി ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു ജയിലിലാവണ സമയത്ത് പോലും. 1929 അലഹബാദിൽ നെഹ്റു മസൂറിയിൽ ഇന്ദിരയുമുള്ള സമയത്താണ് ഒരു അച്ഛൻ മകൾക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ. ആ പുസ്തകം ഒരു കല്ലിന്റെ സ്വാഭാവിക പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് നമ്മോട് പറഞ്ഞ, കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച, കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിച്ച, കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിച്ച സ്വാഭാവിക പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച, അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടപെട്ട നെഹ്റു. അതുപോലെ തന്നെ 196 കത്തുകളുള്ള ഗ്ലിംപ്സസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി, ലോക മാനവികതയെ കുറിച്ച് ഫാദർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് എല്ലാം, ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ, ഇന്ത്യയുടെ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, യൂണിറ്റി, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കിയ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ, ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 1942 ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് ശേഷം ജയിലിലാവുന്ന സമയത്ത്, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹമ്മദാനഗർ ജയിലിലാവുന്ന സമയത്താണ് നെഹ്റു ആ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ, സ്വന്തം മകളുടെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെയും മറ്റുള്ള ആളുകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നല്ലൊരു അച്ഛൻ കൂടിയായിരുന്നു നെഹ്റു, നല്ലൊരു പാരന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് നെഹ്റു. അപ്പൊ നെഹ്റുവിന്റെ ഈ ജന്മദിനം ആണ് നമ്മൾ ഇതായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്, ശിശുദിനായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. ശിശുദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നേരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഈ പഠനം വീട്ടിലിരുന്ന് നടത്തുമ്പോൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ഒരു അടച്ചിരിപ്പിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവര് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ വളർത്തുന്ന രീതി അവര് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മുൻപില്ലെങ്കിൽ പോലും രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം അവൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ആരോഗ്യത്തോടെ, സംസ്കാരത്തോടെ ഉള്ള ഉത്തമ പൗരന്മാരായി വളരാനും അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും പുതിയ മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സാഹചര്യങ്ങൾ നന്നാക്കാനും, പിന്നെ നമ്മുടെ ലിൻഡേഷ് ഫാദറുടെ സ്മൈൽ പ്ലീസ് പോലെ ഉള്ള സാമൂഹികവും മാനസികവും വൈകാരികവുമായുള്ള കുട്ടികളുടെ സംഘർഷങ്ങൾ, അപ്പം രക്ഷിതാക്കളുടെയും ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഇനിയും നടത്താൻ ഫാദറിന് കഴിയട്ടെ. ഇതിന് ഞങ്ങൾ PTA എല്ലാ സമയത്തും ഫാദറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നെഹ്റു എല്ലാ സമയത്തും പറഞ്ഞത്, ഫാദർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ വിജയിച്ച കുട്ടികളെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അവരെ എല്ലാം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. വിജയിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ശിശുദിനത്തില്. മനസ്സിന്റെ ആത്മാവിന്റെയും വിശാലതയാണ് ആ സംസ്കാരം. അത്തരത്തിലുള്ള കലകളിലേക്കും സംസാരങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങൾ ഉണരട്ടെ. പിന്നെ കുട്ടികൾ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഒരു ശക്തമായ മെസ്സേജ് ഫാദർ സാജു ചക്കാലക്കൽ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ചിന്ത. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ദീപാവലി കൂടിയാണ്. ഫാദർ ആ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നരകാസുരനെ കൃഷ്ണൻ വധിച്ചൊരു ദിവസമാണ്. അതായത് തിന്മയ്ക്ക് മേൽ നന്മ വിജയം നേടിയ ഒരു ദിവസമാണ്. പ്രകാശത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ലിൻഡേഷ് ഫാദറിനെ പോലെ, സാജു ഫാദറിനെ പോലെ ഉള്ള ആളുകളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്കൂളില് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലെ അന്ധകാരം നീക്കി പ്രകാശം പരത്തുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും, എല്ലാവർക്കും, അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, രക്ഷിതാക്കൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ദീപാവലി ശിശുദിന ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഫാദർ, ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് തന്നതിന് ലിൻഡേഷ് ഫാദറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ, ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് വളരെ അഭിമാനത്തോടെയാണ്. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ മാത്സ്, അതായത് ലോകത്തിന്റെ സ്പന്ദനം മാത്സിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ
ഫാദർ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അക്കാഡമീഷ്യനാണ്, ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടീച്ചറാണ്, ഭാരത് മാതയ്ക്കൊരു അസറ്റാണ്, ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണെന്ന് പ്രവർത്തികളിലൂടെ, ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് ആൻഡ് ടോക്ക് പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഗുരു. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ PTA ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പിന്തുണ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഫാദർ ദേശിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാലക്കാട് കളക്ടർ അടക്കമുള്ള പല ആളുകൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പല പരിപാടികളും പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഈ കോവിഡൊക്കെ മാറും, ഈ കാലവും കടന്നു പോകും. പരിപാടികൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഫാദറിന്റെ കൂടെ PTA ഉണ്ടാവും എന്നൊരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഫാദറിന് പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശിശുദിനാശംസകൾ. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് ഓൾ. Thank you, sir. Now, I humbly request our Principal Father Lindesh Anthony to bless us all with a few words. Good evening, everyone. Respected Reverend Father Sajesh Kalikal, Provincial of Preshida Province, Mr. Rajesh, our PTA President, my dear teachers, my dear parents, and my most beloved students. This is the first time I'm addressing the Bharat Mata community, both parents and students and teachers. I have never thought that it would be a virtual addressing, but at the same time, we accept the situation. I'm not moving to have a great message. I wish you everyone, not only the children, the parents, the teachers, and all the students, a happy Children's Day, because as one of our guests rightly said, there is a child in every man. So everyone, let us celebrate together the wishes and greetings and happiness of Children's Day and Diwali. Once again, I wish you everyone a happy Diwali and a happy Children's Day. I just wanted to make a small note of a few things. More than a message, I would like to have a word of gratitude towards Bishop Peter Kochipurakkal for having accepted the invitation for giving a small message on this day, and Reverend Father Provincial for accepting to be the chief guest of this day and having a great message, a message that is apt for the day. Thank you so much, Reverend Father Provincial, for accepting our invitation and to be being with us this hour. And even our PTA President, thank you so much, sir, for your kindly words and supportive words. We are all, actually, I am so much taken up by your words. Even I thought the catchy word of the today's program, and even the short film "Smile Please" will be the apt one, because today we are living in a busy life. The world is moving fast. We sometimes knowingly or unknowingly forget to have a smile on our face. So let this be a chance to smile each other so that we all become happy. At the same time, I just would like to address the students of the Bharat Mata CMI Public School campus, since it is the first time I'm addressing them. I have not seen all of you, but I really love all of you. Let this Children's Day a remarkable one for you too. And apart from the short film or the events that is being conducted on the basis of Children's Day, crayons, fancy dress, and speech competition, there were a lot more competitions. Apart from all this, we today launched a quiz competition, an online quiz competition, immediately after this meeting. So the questions, the links are all ready. Once this meeting is over, the concerned class teachers will be giving you the link for the quiz competition. This quiz competition is not only for just a competition. It may start with some general questions or some relevant topics that is in and around us, but later on it will slowly be into the academics. Okay, the things that you are learning, the things that you are just having from your syllabus or even out of the syllabus. You will be attending this question or quiz competition as of now all the weeks, all the Saturdays. So that is how it is being framed. So being the head of this institution, I officially say that or release that we are also going for a quiz competition, academical quiz competition on all Saturdays, will be followed by the technical team of our campus. Now I congratulate and thank all the teachers who were behind this for all these 2 weeks to collect the entries, to segregate it,
and to have it, evaluated and set up all these things that is needed for this meeting and this celebration. Thank you, dear teachers, for having with us. Thank you, dear parents, for making your children participate in all such competitions. Let these kind of competitions, not only the academics, but little bit, events that will make you to expose yourself in all other fields. So this is my humble request for all the students. If ever there is such competitions being held in the campus, please make sure that you are just participating in it. Whether you win the prize or not, that is a secondary, but just you participate. Thank you so much for Reverend Father Provincial for releasing the short film, mainly based on the captive word, smile please. This is a humble initiative to remind all of us that smile is a medicine. Immediately after this meeting, the link for this video will be shared to every one of you. Please watch and support the entire campus, the children, the parents, the teachers, all of us. So thank you once again for attending this meeting, Reverend Father Provincial, Reverend Mr. Rajesh sir, and all the teachers and all the parents. We know that there is limitations in the technical part of this meeting. That's why we just limited the Google Meet into some 40 maximum. And many of the parents are watching this program live on YouTube. So thank you everyone for the support. Let this support continue in the upcoming days. Thank you so much. May God bless you. Happy Children's Day and Diwali. Thank you. Thank you, Father. Now, let us all enjoy a gracious dance by Leisha. കഴിഞ്ഞോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ Yes. Now, I invite our Provincial Father to announce the names of the winning entries of the various competitions held. Father, please. Here we have crayons coloring. The first prize goes to Muhammad Rila Faiz. Yes, Father. Congratulations, Muhammad.
The second prize goes to Dia R of 3rd C. Congratulations to Dia. And the third prize goes to PS Sahin. PS Sahin from 3rd D. Okay, congratulations. Thank you. We have the next item, fancy dress. Fancy dress. The third prize goes to Ananya R. Nair. Ananya R. Nair. Congratulations to Ananya. It is shared by Alan Girish. The third prize winner is Alan. Yes, Father. Congratulations to Alan. And the second prize goes to Sudhika M of 4B. Thank you, Father. Congratulations. It is also shared by Hassan Hadi. Hassan Hadi. I think he is not present. Thank you, And the first prize goes to Etal Manoj. Thank you, Father. Congratulations, Etal. Thank you, Father. And the final item is the speech competition. The third prize is shared by Joel J. Matthew and Avani Rajiv. Sir. Thank you, Father. Congratulations to Joel and Avani. Thank you, Father. Second prize goes to Lisha S, who has been dancing for us. Thank you, Father. Congratulations to Lisha. And finally, the first prize goes to Purnima Prakash of 5th C. Thank you, sir. Congratulations to Purnima and congratulations to all the winners and also to everyone who participated in these events. Because participation is the most important. Winning, of course, brings colors, but as you have participated, I congratulate you and please do continue to participate in all the competitions, especially the competition that is coming forth, the quiz competition. And I wish you all the best. Thank you once again, Father. Now, the vote of thanks will be presented by Vijisha. Over to Vijisha. Hello, everyone. A very good evening to all. Honorable Chief Guest, Honorable PTA President, Reverend Principal Father, dear teachers, and parents. It's my privilege to extend my gratitude to every noble heart for contributing towards the success of today's programs. From the depth of my heart, I thank our Chief Guest, Reverend Father Sajid Kalakil, CMI Provincial of Prishada Province, for his blessings and words of wisdom. Thank you, Father. Now I thank Reverend Father Peter Kuchukurekil, Auxiliary Bishop of Palakkad, for your kind words. Next, I thank our Honorable PTA President, Mr. Rajesh, for his presence and support. My sincere gratitude to our Principal Father, Reverend Father Lankesh Anthony, for his wholehearted support, systematic planning, and inspiration for all of us. I thank all the parents for their solid support. Last but not the least, I thank all the teachers and technical support from everyone's part. Hearty congratulations to all the winners, and I wish all my friends a happy Children's Day and happy Diwali. Thank you. On behalf of our Bharat Mata CMI family, I once again take this opportunity to thank our chief guest, Provincial Father, Father Peter Kochiburekil, our PTA President,
our principal father, all dear parents, teachers, all supporters in making this program a great success. With this, we have come to the end of this program. Thank you all once again, and we wish a happy Diwali and happy Children's Day too. Thank you all. Now, you may lead the session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for the. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for the. Thank you, ma'am.